teenager. Teenagers? What are you doing back here? يعني كلمة teenager وإيه الفرق ما بينها وما بين teenager؟ التوينيجر أو التوين ده طفل بيكون ما بين سن ال 8 to 12 years old. My kids were twins. أما التينيجر أو التين ده بيكون ما بين سن 13 to 19 years old. Teenagers are teenagers. Doesn't matter where. وطبعا احنا لو هنتكلم على الايدج جروبس في كلمات كتيرة اقدر استخدمها زي adolescent وده بيكون شخص ما بين being a child and adult. عشان كده مرحلة الادolescence بتتقسم لثلاث مراحل. early adolescence ودي بتكون ما بين سن 10 to 12 years old. middle adolescence ودي بتكون ما بين سن 13 to 17 years old. وبعد كده عندنا late adolescence ودي بتكون ما بين سن 18 to 24 years old. Middle adolescence is a tumultuous stage of development. طبعا عندنا كلمات تانية زي infant, toddler, For infants and toddlers. a child, teenager, I'm a child, a teenager. young adult, I'm a young adult. middle-aged, Middle-aged. and elderly. Elderly man.